today lectures about chemical bonds. What is a chemical bonds? A chemical bonds is a lasting attraction between atoms that enables the formation of chemical compounds. Химиялық байланыс бұл атомдар арасында болатын химиялық қосылыстардың пайда болуына мүмкіндік беретін тұрақты тартылыс. Types of bonds. Байланыстың түрлері. Covalent bond, share electrons bonds that involve the sharing of a pair of valence electrons by two atoms. Ion bonds, transfer electrons, bond in which one or more electrons from one atom are removed and attached to another atom, resulting in positive and negative ions which attract each other. Other types of bonds. Байланыстың басқа түрлері туралы айтып кетеміз. Metallic bonds in the force of attraction between valence electrons and the metal atoms. Hydrogen bonding. It is a force of attraction between a hydrogen atom in one molecule and a small atom of higher electronegativity in another molecule. Металдық байланыстар және сутектік байланыстар. Covalent bonds. Covalent bonding can be visualized with the aid of Lewis diagrams. Атомдар арасында ортақ жұбы пайда болуынан туындайтын байланыс. Мына реакциядан теңдеуінен көріп тұрсыздар. Мұнда екі көмір сутек атомы қосылып, тең атомдар арасында коваленттік байланыс береді. Екеуі электрон жұптарын құрап отырып, хлор атомы да тең атомдар арасында құрамындағы атомдардың әрқайсысы электрон қабаттарын аяқтап, екі электронды бөлісіп, электрон жұбын түзеді. Бондинг деген байланыс жұбы және бос жұптар болуы мүмкін бұл жерде. How does this sharing of electrons affect the structure and the properties of substance? Электрондардың бұл бөлінуі бұлайша заттардың қасиетіне қалай әсер етеді? Electronegativity, электртерістілік. The extent of sharing of electrons between atoms in a molecule is dependent on the electronegativity. Electronegativity is the ability of each atom in a chemical bond to attract electrons toward it. The effects a substance, a polarity, and the interaction with other substances. Recall that each atom has its own electronegativity value. The higher the electronegativity value, the higher the tendency of the atom to attract electrons toward it. In the case of hydrogen, oxygen, and nitrogen, there is equal sharing of electrons in the covalent bond of each molecule because the bonded atoms are of the same kind. Thus, they have the same electronegativity value. The bond that exists between the kind of atom is called non-polar covalent bond. This kind of bond forms non-polar molecules. On the other hand, let's look at hydrogen chloride, which has different atoms involved in the covalent bond. Hydrogen has an electronegativity of 2 and 1, while chloride has an electronegativity of 3. Because chlorine has an higher electronegativity value, electrons tend to lean toward chlorine. Thus, electrons in
two different atoms involved in the bond are unequally charged and a polar covalent bond is formed. This kind of bond forms a polar molecule. Due to unequal sharing of electrons, the electron cloud leans toward the more electronegative element. This formed partial positive and the partial negative charges. Because the electrons are residing more on the chloride atom, the electron cloud of chlorine is larger than that of hydrogen. In this case, the hydrogen atom has lower electronegativity value, thus it acquires the partial positive charge and the shared electrons pulled over from it. On the other hand, the chlorine atom, which has a high electronegativity value, acquires the partial negative charge. The electrons are residing more on its side. Therefore, the dipole moment, symbolized by a crossed arrow, is directed toward the chlorine atom. Dipole moment. Dipole moments occur when there are separation of charge. The dipole moment is a measure of the polarity of the molecule. Electronegativity difference. What is electronegativity? Is the ability of an atom in a chemical bond to attract electrons toward it. Electronegativity values are found in your periodic table. Based on Linus Pauling scale, fluorine is the most electronegative element, while francine is the least electronegative. Айтып кеткендей, байланыстың түрлері сіздерге таныстырылды. Коваленттік байланыс, полярлы коваленттік байланыс, полярлы емес коваленттік байланыс, иондық байланыс, металдық, сутектік байланыс және электр терістілік деген шама. Бұл жерде байланыстың химиялық байланыстар кезінде негізгі шамалардың бірі болып саналады. Себебі айтып отырдық, өткен алдыңғы лекцияларда дәрістерде беріліп кетілді. Электр терістілік дегеніміз атомдардың сыртқы электрон қабатындағы теріс электрондардың көп болуынан әрбір атомдарда электрон тартқыштық қабілет пайда болады. Сол электрон тартқыштық қабілеті оларды химиялық байланыстар кезінде өзіне электрон тартып алуының әсерінен химиялық қосылыстар пайда бола береді. Мына периодтық жүйеге қарап отырсаңыздар, электрон тартқыштықтары периодтың оң жағынан сол жағына қарай жүрген сайын электрондар тартқыш қабілеті арта береді. Электрон тартқыштық қабілеті артады және атомның өлшемдері керісінше азая береді. Атомның өлшемдері периодтық жүйе бойынша жоғарыдан төмен қарай түскен сайын егерде көбейетін болса, ал электр терістіліктерінің шамалары керісінше азаяды екен вертикал бағыт бойынша. The difference in the electronegativity values of the atoms in a molecule or a compound determines the type and the polarity of bond that is formed. Электрон тартқыштықтарының шамасы осы химиялық байланыстардың полярлығына және олардың полярлы емес болуына әсер етеді. Қарап отырсыздар, электр терістіліктерінің шамасы әртүрлі болады. Егер де электр терістіліктері 2-ден жоғары болатын болса, онда иондық байланыс, айонық. Егер 0,5 пенен 2-нің аралығында болатын болса, онда коваленттік байланыс, полярлы коваленттік байланыс болады. Ал 0-ден жоғары, 0 менен 0,5 шамасының арасында болатын болса, онда полярлы емес коваленттік байланыс дейді. Сонда an ionic bond is formed when the difference in electronegativity values of the elements is greater than or equal to 2 eV.
иондық байланыс 2-ден жоғары, электр терістіктен шамасы 2-ден жоғары болған уақытта пайда болады. Көріп отқандай, мұнда электр терістік шамалары байланыстың түріне де әсер етеді. Бұл жерде полярлық емес байланыстар 0,5 пен 2-нің аралығында болады. Мысалға келтірілген, мына кестеден қарайтын болсаңыздар, есептеп алуға болады. Мұнда натрий хлоры, содиум хлорайд. Хлордың электр терістік шамасы 3-ке тең болса, натрийдікі 0,9. Бұның барлығы кестелік мәндер белгілі сіздерге. Екеуін қосқан уақытта электр терістіліктерінің шамасы 2,1. Енді бұл жерде 2,1 болған уақытта бұл натрий хлордың дағы байланыстың түрі иондық екенін білесіңдер. Келесі мысалға келтірілген хлорлы сутек. Хлор 3 екені белгілі. Сутектің электр терістілігі 2,1 болса, екеуін қосқан уақытта 0,9 деген шама шығатты. Бұл кезде хлорлы сутектегі химиялық байланыс полярлы ковалентті екенін анықтауға болады. Енді екі сутек атомдарының арасында сутек молекуласының түзілуін, екі сутектің 2,1, яғни 2,1 екеуінде қосқан уақытта 0 шығады. 0 бұл кезде полярлық емес коваленттік байланыс екенін көрсетеді. Осыменен дәрісіміз аяқталды. Бүгінгі дәрісте біздер химиялық байланыстың түрлері мен таныстық, және атомдардағы, молекула арасындағы химиялық байланыстың түрін қалай анықтауға болатындығы туралы сөз болды. Thanks for your attention. See you soon.